In wannan ne farkon shigon ka wannan channel din, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawan sanarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa dan baba photography. Naku Ali Muhammad Adam, wanda kuka fi sani da dan baba photography. A yau bidiyon nan zamu yi bidiyo ne akan skin retouch. Na saba kawo muku bidiyoyi akan frequency separation, so yau zamu yi skin retouch ne using dan baba photography retouch pack. So wanda bai sai wannan dan baba photography retouch pack ba zai iya mu magana ga WhatsApp number na nan domin ya purchasing nashi. So yanzu dai farko idan ka siya zaka zo kai extracting nashi ne. So akwai password akai, in ka siya za a baka password din. Bayan ya gama extracting, yanzu gashi nan anan, so zamu shiga Photoshop namu. Ga Photoshop namu yanzu zamu zo nan wannan guda hudun nan zamu taba shi, zaka ga an da aka sa load action, sai mu click akan load action. Yanzu zamu yi locating nashi inda yake, inda ka aje folder da kai extracting nashi nan zaka zo gashi nan nan sai kai load. Idan kai double click ko kuma kai shi nan dan baba photography muka bude shi. So a ciki gashi akwai dan baba lip enhancement, eye and teeth whitening, skin, sannan kuma frequency separation. So da wannan skin retouch din yanzu da shi zamu yi aiki. Farko yanzu zamu taba dan baba sannan mu play nashi. So yanzu gashi akwai ga wannan play din zamu click. In kun lura za ku ga color din shi ya canza kamar haka. So yanzu sai mu yi play wannan skin din. To ga skin namu na yanzu gashi layer mask, sannan kuma gashi akan brush yake, sannan kuma kalolin mu nan fari ne. So yanzu zamu fara masking na fuskan nata. Za ku ga fuskan nata yana canzawa. Yawwa, su kuna gani? To, yanzu za ku ga shi nan yanzu before, ga before nan ga after, before, after. So, make sure ko ina fa ya ji ya taɓa shi, saboda idan baka goga a wani gurin ba za ku ga different. Yawwa. Wow. To yanzu na riga na gama samun abin da nake so na. So details yanzu is okay. Yanzu abin da zamu yi shine zamu click akan background, sannan mu danna Ctrl Shift Alt E. So yanzu mun yi Ctrl Shift Alt E. Kun ga gashi mun samu layer 1 anan, amma kuma hoton za ku lura kun ga yanzu to wannan layer za mu daga ta mu kai ta sama ne. Sorry, za mu dragging ɗinta zuwa sama. Kun ga yanzu ta zama ita ce first layer, wannan second, wannan third. So yanzu wannan za mu danna J, gashi nan anan spot healing brush tool. So za mu fara healing fuskan nan, so da wannan black pimples din mu ciccire shi like this. So zan samu yawwa. Wasu za ku ga bana cirewa su yanayin texture na fuska ne. Kun san akwai kurajen da ake cirewa, akwai kuma wanda ake barin su. Yawwa. This one. Yawwa. So, yawwa.
So yanzu cob you see this code over each C8. You can copy this code. Do you see? I change this one. Oh yeah. So in hasken ya yawa za ku iya rage shi ga opacity a nan sama. Yawwa ga fill so this one is okay to me. So yanzu zan ƙara Ctrl Shift Alt E. So wannan layer zan da ita sama. So yanzu the next thing abin da zan yi shine zan ƙara using Helen tool dina. Yawwa. So yanzu wannan shift wannan Ctrl T na yi grouping. Before, this is after. So yanzu gashi mun gama script zamu buɗe action file, zamu taɓa teeth and whitening, zamu play nashi. So sai mu pressing B, that's brush. Zamu rage size nashi. I'm zooming na pics ɗin. Yawwa, za mu yi duplicate ɗin. Ctrl J. Then za mu yi reducing wannan at least 50%. Yes, and it's okay. So wanda bai samu ɗan baba photography retouch pack ba, gaskiya kamata ya yi purchasing nashi, domin ɗan baba photography retouch pack sauƙi ne ga photographer. Duk wani photographer yanzu, so za ka yi hoto dole zai zama ana buƙatan skin retouch a kan shi, skin retouch. In ba haka ba za ka ga ba ka samun customers, but in kana yin skin retouch kana gyara hotonka sosai, za ka samu customers enough. So na ku ɗan ba photography karin cika ku da surutu. Kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawan sanarwa so da mun saki ku samu notification. Ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawan sanarwa.